Good morning to all. Today I explain the introduction of estimation, costing and valuation. Okay. First of all, what is the estimation? First of all, know about estimation. Estimation అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ బిల్డింగ్ ఆర్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎనీ స్ట్రక్చర్ దానికి కట్టే ముందు దానికి దానికి ఎంత అయితే అమౌంట్ అవసరం అవుతుందో ఓకే ఆ అమౌంట్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని ఎస్టిమేషన్ అంటాం బై యూజింగ్ ప్లాన్స్ అండ్ ఎలివేషన్. అంటే ప్లాన్స్ అంటే మనకు బిల్డింగ్ యొక్క నాట్ ఓన్లీ బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ మనకు ముందే తెలుస్తాయి ప్లాన్ ఎలివేషన్లో. దాని నుంచి మనము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ని ఎంత అమౌంట్ అనేది మనకు ఖర్చు అవుతుంది, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ పడుతుంది అనేది మనం ముందే కనుక్కుంటాం. దాన్నే ఎస్టిమేషన్ అంటాం. ఓకే. ఫస్ట్ డెఫినేషన్, క్వాంటిటీ సర్వేయింగ్ ఆర్ ఎస్టిమేటింగ్. డెఫినేషన్: estimating of any construction work may be defined as the process of calculating the quantities and costs of the various items required in connection with the work to a reasonable degree of accuracy. ఎస్టిమేషన్ అంటే ఏంటి? మనం ఏదైతే వర్క్ చేస్తామో దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్న మెటీరియల్స్ అన్నీ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, objectives or need for quantity surveying or estimation. Main objectives of the estimation ఏంటంటే చూడండి. ఫస్ట్ పాయింట్, టు నో ది క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ వర్క్. మనము డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఒక క్వాంటిటీస్ తెలిసి ఉండాలి మనకు. ఓకే. ఎట్ ద సేమ్ టైం మెటీరియల్స్ ద సోర్సెస్ అండ్ లేబర్. మెటీరియల్ గురించి అండ్ సోర్సెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అండ్ లేబర్ మనకు ఎంత అమౌంట్కి వస్తారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, టు డిసైడ్ వేర్ దేర్ ద ఫండ్స్ అవైలబుల్ బీయింగ్ సఫిషియంట్ ఆర్ నాట్ టు కంప్లీట్ ది ప్రాజెక్ట్. మన దగ్గర ఉన్న ఫండ్స్ అనేది ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి సరిపోతుందా లేదా అని ముందు చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్, టు obtain the administrative approval and technical sanctions of estimate from the competent authority to release the funds. Next one, fourth point, to call for quotations or tenders based on the estimated quantities. ఓకే. ఆల్రెడీ మీకు తెలిసి పాయింట్ చాలా జరుగుతుంది, టెండరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్, ఫర్ సేల్ ఆర్ పర్చేస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్, ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ అన్ ప్రాపర్టీ టు డిసైడ్ ది స్టాంప్ డ్యూటీస్ ఎస్టిమేటెడ్ రిక్వైర్డ్. ఇవన్నీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎస్టిమేటర్. నెక్స్ట్, డ్యూటీస్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ సర్వేయర్ ఆర్ ఎస్టిమేటర్. క్వాంటిటీ సర్వే యొక్క డ్యూటీ ఏముంటాయండి? సమ్ ఇంపార్టెంట్ డ్యూటీస్ చూడండి. ఫస్ట్ పాయింట్, ప్రిపేరింగ్ బిల్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. మనం ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరుగుతుందో పర్ డే టు డే అనేది మనము ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ అయింది, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అనేది ఖర్చు అయ్యాయి, ఎంత లేబర్ పడ్డదని మొత్తం మనము ఈ బిల్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాం ఎవ్రీడే. ఓకే. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ప్రిపేరింగ్ బిల్ ఫర్ పార్ట్ పేమెంట్స్ అట్ ఇంటర్వెల్ డ్యూరింగ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ వర్క్. ఈ పార్ట్ పేమెంట్ ఇంటర్వెల్స్ అంటే ఏంటంటే మన బిల్డింగ్ని సబ్స్ట్రక్చర్ ఒక పార్ట్గా, సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఒక పార్ట్గా చేసుకోవచ్చు. ఓకే. మనము ఎర్త్ వర్క్ అండ్ ఫౌండేషన్ కంప్లీట్ అయినాక ఆ బిల్ పేమెంట్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు. తర్వాత వచ్చేసి కాలమ్స్, సూపర్ స్ట్రక్చర్ కాలమ్స్, వాల్స్, స్లాబ్స్ అని ఫ్లోర్ టు ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కంప్లీట్ అయింది, దానికి సంబంధించిన బిల్ అనేది మనము బిల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ దట్ వన్. ఓకే. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ప్రిపేరింగ్ బిల్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేషన్ ఆర్ మోడిఫికేషన్ ఇన్ డిజైన్ ఆర్ వేరియేషన్ ఆర్డర్ డ్యూరింగ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ వర్క్. బిల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది మనం చేయగలగాలి. ఎందుకంటే మన డిజైన్లో మోడిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఇన్కేస్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ వర్క్ జరిగేటప్పుడు ఏమన్నా వేరియేషన్స్ జరిగినప్పుడు కానీ ఆ బిల్ అనేది మనము మారుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ప్రిపేర్ అండ్ గివెన్ లీగల్ అడ్వైస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్. మన కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ ఉంటే మనం లీగల్ అడ్వైస్ ఇవ్వడానికి ప్రిపేరింగ్గా ఉండాలి. ఓకే. నెక్స్ట్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎస్టిమేట్ ఫర్ calling tenders. Next, sixth point,
estimate the time required for completion of work. ఎంత టైంలో మనం వర్క్ అనేది కంప్లీట్ చేయగలం. ఓకే, నెక్స్ట్ measurement deductions. For making payments to contractor, unit measurements followed commonly by all department specifies IS 1200, some which are given below. మనము స్పెసిఫికేషన్స్ అండి ఇవి, యూనిట్ యొక్క మెజర్మెంట్స్, మనం యూనిట్స్ని ఎలా మెజర్ చేయగలం. ఓకే, యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ వేరియస్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ వర్క్. నెక్స్ట్ కాలం వచ్చేసి యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్. ఎర్త్ వర్క్ ఎక్స్కవేషన్ ఇన్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ ఎక్సెప్ట్ రాక్ రిక్వైరింగ్ బ్లాస్టింగ్. ఎంతంటే యూనిట్ క్యూబిక్ మీటర్స్తో మనం మెజర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎర్త్ వర్క్ ఎక్స్కవేషన్ ఇన్ హార్డ్ రాక్ రిక్వైర్డ్ బ్లాస్టింగ్, సేమ్ క్యూబిక్ మీటర్స్. నెక్స్ట్ ఎర్త్ వర్క్ ఫర్ రోడ్ ఫార్మేషన్, బౌండ్ ఫార్మేషన్, cutting embankment, refilling the foundation, basement etc. These all are యూనిట్స్ వచ్చేసి క్యూబిక్ మీటర్స్ అవుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ స్లైడ్. ప్లెయిన్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ ఫర్ ఫౌండేషన్, cubic meters. Okay, random rubble masonry or brick masonry for foundation, basement and superstructure is a cubic meters. RCC for plinth beam, column and footing, lintels, slabs etc. is the cubic meters. Plastering while washing, painting and waterproofing course is స్క్వేర్ మీటర్స్. చూడమ్మా, ప్లాస్టరింగ్, వైట్ వాష్, వాటర్ వాష్, కలర్ వాష్, పెయింటింగ్ ఏదైనా కావచ్చు, ఇవన్నీ స్క్వేర్ మీటర్స్లో మెజర్ చేస్తాం, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, డిపిసి ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ విడ్త్ అండ్ థిక్నెస్. డిపిసి చూడండి, డ్యామ్ ప్రూఫ్ కోర్స్, దాని యొక్క మెజర్మెంట్ వచ్చేసి సెంటీమీటర్స్ థిక్నెస్ మెజర్ చేస్తాం, బట్ దీన్ని పర్ రన్నింగ్ మీటర్ చేస్తాం, 1 రన్నింగ్ మీటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ roofing with AC sheets, tiled roof etc. square meters. Next one, wooden and steel stresses, numbers, ఎన్ని wooden stresses పడ్డాయి, స్టీల్ స్ట్రెస్ ఎన్ని, బట్ నెంబర్స్తో మనం మెజర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డోర్స్, విండోస్, వెంటిలేటర్స్, రెయిన్ వాటర్ పైప్స్ is also numbers. Next, RCC sunshades of specified width and thick, sunshades is also running meter. Next, spreading of gravel and metal for road work, the square meter. Gravel metal collection for road work, the cubic meters. Steel reinforcement in RCC is KS lana, మనము దీన్ని KS ఆర్ క్వింటాల్స్ మెజర్ చేస్తాం, కిలోమీటర్స్ కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ రఫ్ స్టోన్ పిచ్చింగ్, rivetment etc. is the cubic meters. Next, VRCC for OHRS and column and beams is the cubic meters, and sinking of wells is meter. Next, jungle clearance is the square meters. That means jungle clearance means area, ఎంత ఏరియా అనేది మనము జంగిల్ అనేది క్లియర్ చేసామని చూస్తాం, దాన్ని స్క్వేర్ మీటర్గా చూసుకుంటాం. నెక్స్ట్, వుడ్ వర్క్ ఫర్ డోర్స్, విండోస్, ఫ్రేమ్స్, next rafter beams etc. is the meter cubes. Okay, woodwork for doors, windows, shutters, paneled batten, glazed, partly paneled and partly glazed and wire gauged etc. is the square meters. Fencing is per running meter amma, running meter తో మెజర్ చేస్తాం fencing అంటే. Next, rules of measurement. The rules for different items of work in civil engineering are given in IS 1200. ఏం రూల్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఒకసారి. లాంగ్ అండ్ థిన్ వర్క్ షెల్ బి టేకెన్ ఇన్ లీనియర్ ఆర్ రన్నింగ్ మీటర్ అండ్ లీనియర్ మెజర్మెంట్ షెల్ బి మెజర్డ్ టు ది నియరెస్ట్ 0.01 మీటర్. లాంగ్ అండ్ థిన్ వర్క్స్ ఏమైనా ఉంటే లీనియర్ దాన్ని రన్నింగ్ మీటర్గా మెజర్ చేసుకుంటాం, దాని లీస్ట్ కౌంట్ వచ్చేసి 0.01 మీటర్. నెక్స్ట్, సెకండ్ పాయింట్, షాలో థిన్ అండ్ సర్ఫేస్ వర్క్ సచ్ యాజ్ ప్లాస్టరింగ్ అండ్ పెయింటింగ్ ఎక్సెట్రా షెల్ బి టేకెన్ ఇన్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఆర్ ఇన్ ఏరియా.
ఓకే, షాలో ఆర్ థిన్ వర్క్ అండ్ సర్ఫేస్ వర్క్ సచ్ as ప్లాస్టింగ్ అవచ్చు, పెయింటింగ్ అవచ్చు, ఏమన్నా దాన్ని మనం ఏ విధంగా మెజర్ చేసుకుంటాం? స్క్వేర్ యూనిట్స్, దట్ మీన్స్ మీటర్ స్క్వేర్. ఓకే, షెల్ బి మెజర్ టు బి నియరెస్ట్ 0.01 square meters. Next, mass, voluminous and thickness work shall be taken in cubic unit or volume cubic content shall be worked out in the nearest 0.01 cubic meters. Piece work, comma, job work, etc. shall be taken in numbers. Okay. Next topic you see methods of detailed estimating or methods of taking out quantities. మనము ఎస్టిమేషన్ ఏ మెథడ్స్ చేస్తాం? యాక్చువల్గా దీస్ టూ మెథడ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ది బిల్డింగ్ ఎస్టిమేషన్ అమ్మా. బిల్డింగ్ ఎస్టిమేషన్లో ఈ టూ మెథడ్స్ మనము వాడుతూ ఉంటాం. ఓకేనా? టు డీటెయిల్డ్ క్వాంటిటీస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది వర్క్ ఆర్ డిటర్మైన్డ్ బై ది following two methods. First one is individual wall method or long wall and short wall method. Second method is center line method. These two methods used in the buildings. Okay. First one, long wall, short wall method. In this method, the length of walls running in one direction. Length of wall running in one direction. That means long wall are measured first out to out, that of wall running in the transverse direction. Short walls are then measured in to in. చూడమ్మా, లాంగ్ వాల్ షార్ట్ వాల్ మెథడ్లో మనము రన్నింగ్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ అంటే లాంగ్ వాల్స్ని అవుట్ టు అవుట్ మెజర్ చేసుకుంటాం, షార్ట్ వాల్స్ని ఇన్ టు ఇన్ మెజర్ చేసుకుంటాం. మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే నేను లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చెప్తాను, మీకు ఇంకా క్లియర్గా మీకు అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఓకే, to get the length of any item of long wall, two offsets are subtracted from the out to out of the previous item. Okay, in this case the short walls it be determined by adding two offsets with the into in previous item. ఓకే, ఇది మీకు ఈ తీరు అర్థం చేసుకొని ట్రై చేయండి. నేను ప్రాబ్లంలో మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా చెప్తాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్, center line method. In this method, the center line length of all walls are measured. ఈ మెథడ్లో సెంటర్ లైన్ లెంత్ అనేది అన్ని వాల్స్కి మెజర్ చేసుకుంటాం. అండ్ ది క్వాంటిటీస్ ఆర్ డిటర్మైన్డ్ బై మల్టిప్లైయింగ్ ది బ్రెడ్త్ అండ్ డెప్త్ ఆఫ్ ది ఐటమ్స్ విత్ ది సెంటర్ లైన్ లెంత్. ఓకే, మన క్వాంటిటీస్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం? బై మల్టిప్లైయింగ్ ది బ్రెడ్త్ అండ్ డెప్త్ ఆఫ్ ది సెంటర్ లైన్ లెంత్. వచ్చిన లెంత్ని ఈ సెంటర్ లైన్ లెంత్తో మెజర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్, ద సెంటర్ లైన్ ఆఫ్ ఆల్ రౌండ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ యూజువల్లీ టేకెన్ ఫస్ట్ ఈజ్ కెప్ట్ unaltered throughout. In the center line length of cross walls, slightly modification are made by subtracting the half the width at each end. ఎందుకు ఈచ్ ఎండ్లో సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాము అంటే, ఇది ఎక్కడ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటామంటే ఎక్కడైతే జంక్షన్స్ వస్తాయో ఈ సెంటర్ లైన్ లెంత్ అనేది డబుల్ టైం యాడ్ అవుతుంది. అప్పుడు దాన్ని మనము ఆ జంక్షన్ దగ్గర వన్ టైం అనేది సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం. దిస్ మెథడ్ ఈజ్ used when all walls are of same thickness. Estimated can be prepared quickly by using this method and special care of to be taken at the junction. చూడండి, ఈ మెథడ్ అనేది ఆల్ వాల్స్ యొక్క డైమెన్షన్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే ఈ మెథడ్ చాలా ఈజీగా కంప్లీట్ చేస్తుంది ఎస్టిమేషన్ని. ఓకే, బట్ మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు? స్పెషల్ కేర్ అబౌట్ జంక్షన్స్ దగ్గర ఈ మెథడ్లో డబుల్ టైం అనేది యాడ్ అవుతుంది. ఏదైనా క్వాంటిటీ అనేది మనం దాన్ని జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, నెసెసిటీ ఆఫ్ స్పెసిఫికేషన్స్. ఓకే, స్పెసిఫికేషన్స్ యొక్క నెసెసిటీ ఏంటి? టు అవాయిడ్ మిస్ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ వర్క్ by both the contractor and the employer. Okay, second point,
to check the quality of materials used and workmanship. Next, third point, to find the unit cost of each item. Next, fourth point, to specify machinery used for the different works. Okay, the engineers is very careful in writing specification not to given any scope of the contractor to deviate. Okay, next topic వచ్చేసి types of specifications. స్పెసిఫికేషన్లో 2 types ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ వన్ జనరల్ స్పెసిఫికేషన్, సెకండ్ వన్ డీటెయిల్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్. ఓకే, జనరల్ స్పెసిఫికేషన్ చూడండి. జనరల్ స్పెసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి. ఇట్ గివ్స్ ది నేచర్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఐటమ్ ఆఫ్ వర్క్. జనరల్ స్పెసిఫికేషన్లో ఏమొస్తున్నాయి? నేచర్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ది డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ వర్క్. ఏదైనా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ వర్క్లో మనం యూజ్ చేసే మెటీరియల్ యొక్క నేచర్ అండ్ టైప్ అనేది మనము తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇన్ జనరల్ స్పెసిఫికేషన్స్ బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్. దీంట్లో ఏముంటాయి? బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ ఐటమ్స్కి బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్, టైమ్ ఫ్రేమ్ ఫర్ కంప్లీషన్, టైప్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, ఈ విధంగా. ఓకే, దిస్ గివ్స్ ది జనరల్ ఐడియా ఆఫ్ ది వర్క్. జనరల్ ఐడియా అనేది మనకి ఇచ్చేస్తుంది ఈ జనరల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి. హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఆఫ్ డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేట్. డీటెయిల్ ఎస్టిమేషన్ చేయడానికి ఈ జనరల్ స్పెసిఫికేషన్ మనకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, డీటెయిల్డ్ స్పెసిఫికేషన్. ఓకే, దిస్ గివ్స్ డీటెయిల్డ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ accurately, such as quantity of material, quantity of different materials, quality and quality of materials and quantity of different materials. ఈ డీటెయిల్ స్పెసిఫికేషన్లో మనకి యొక్క ఐటమ్స్ యొక్క క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ అనేది డీటెయిల్డ్గా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ప్రపోర్షన్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ మోటార్ అండ్ సిమెంట్ కాంక్రీట్, method of mixing concrete, source of different materials, types of conveyance from source to work site, method of measurements are available in detailed specification to get the expected quality of work while execution. దీంట్లో డిఫరెంట్గా ప్రపోజల్స్ చెప్పాయి చూడండి. సిమెంట్ మోటార్ కావచ్చు, సిమెంట్ కాంక్రీట్ కావచ్చు, మెథడ్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ కాంక్రీట్ కావచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్వేయన్స్ ఫ్రమ్ సోర్స్ ఆఫ్ వర్క్ సైట్, మెథడ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ టు అవైలబుల్ డీటెయిల్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్ టు గెట్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ వైల్ ఎగ్జిక్యూషన్. వర్క్ జరిగేటప్పుడు మనము క్వాలిటీ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ డీటెయిల్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్ నుంచి. ఓకే, నెక్స్ట్, జనరల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఐటమ్ ఆఫ్ వర్క్. మనము డిఫరెంట్ ఐటమ్ ఆఫ్ వర్క్లో జనరల్ స్పెసిఫికేషన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, ఏదైనా మనకు స్ట్రక్చర్ చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ అనేది మనం ఎర్త్ వర్క్ చూసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలియాలమ్మా ఐటమ్స్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఏంటి, ఐటమ్స్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ అంటే ఏంటి. ఓకే, ఐటమ్స్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్లో ఏముంటాయి ఐటమ్స్, దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఎర్త్ వర్క్ ఉంటుంది కంపల్సరీ. ఓకే, ఎర్త్ వర్క్ ఎక్స్కవేషన్. ఫర్ ఆల్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ foundation trenches are to be dug after a marking the structure. ఏదైనా మార్కింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కంపల్సరీ ఏ ఇంజనీరింగ్ వర్క్లో అయినా ఎర్త్ వర్క్ అనేది చేస్తాం. మార్కింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్కవేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఎర్త్ వర్క్ క్యాల్కులేషన్స్ కెన్ బి డన్ బై మల్టిప్లైయింగ్ ది లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ డెప్త్ ఆఫ్ ఎక్స్కవేషన్. ఎక్స్కవేషన్ చేసినటువంటి దాన్ని ఆ పిట్ యొక్క లెంత్, విడ్త్, డెప్త్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సాయిల్ అనేది మనము ఎక్స్కవేట్ చేసామని తెలిసిపోతుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ చెప్పాను, దీని యూనిట్స్ వచ్చేసి మీటర్ క్యూబ్. ఆఫ్టర్ ఫౌండేషన్ బెడ్ అండ్ masonry is laid, filling of trenches are generally neglected or lesser rate is paid. Okay, next, earthwork filling for trenches, earthwork excavation equal to earthwork excavation minus bed concrete plus masonry.
టోటల్ ఎర్త్ వర్క్ ఎక్స్కవేషన్ నుంచి బెడ్ కాంక్రీట్ అండ్ మ్యాసన్ డిడక్ట్ చేసుకుంటే మనకు ఎర్త్ వర్క్ ఫిల్లింగ్ ఫర్ ట్రెంచెస్ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సాయిల్ ఫిల్ చేసామని తెలుస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎర్త్ వర్క్ షుడ్ నాట్ బి టేకెన్ అప్ ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ రైనీ సీజన్, అదర్వైజ్ సీపేజ్ వాటర్ బెయిలింగ్ అవుట్ ఈజ్ ఏ ప్రాబ్లం. ఎర్త్ వర్క్ అనేది ఎప్పుడు చేయకూడదు అంటున్నాడు? రైనీ సీజన్లో చేయకూడదు అంటున్నారు. ఎందుకు? సీపేజ్ వాటర్స్ అనేది ప్రాబ్లమ్స్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ది సాయిల్ ఈజ్ లూజ్ ఇట్ నీడ్స్ టింబరింగ్ ఫర్ ట్రెంచెస్. మనకు సాయిల్ అనేది లూజ్ సాయిల్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు మనకు తవ్వే కొద్దీ సైడ్ సాయిల్ అనేది ఫాల్ డౌన్ అయిపోతుంది. అందుకు మనము ట్రెంచెస్ యూజ్ చేసుకొని ఎక్స్కవేట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఎర్త్ వర్క్ ఎక్స్కవేషన్ అండ్ ఫిల్లింగ్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ సపరేట్లీ బికాస్ ది రేట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఎర్త్ వర్క్ ఎక్స్కవేషన్కి ఒక రేట్ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్కి రేట్ అనేది వేరీ ఉంటుంది. అందుకు వాటి టూ క్వాంటిటీస్ని మనము ఒకటే విధంగా క్యాల్కులేట్ చేయలేము, డిఫరెంట్గా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, వైల్ డిగ్గింగ్ ది ట్రెంచెస్ బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ పైప్ లైన్స్, కమ్యూనికేషన్ లైన్స్, ఎలక్ట్రిషియన్ లైన్స్, డ్రైనేజ్ లైన్స్ ఎక్సెట్రా. మనము స్ట్రక్చర్ కట్టేటప్పుడు ఎక్స్కవేట్ చేస్తాం కదండి, ఎర్త్లో మనము ఎక్స్కవేట్ చేసే ఏరియాలో ఏమన్నా లైన్స్ వెళ్ళే పైప్ లైన్స్, డ్రింకింగ్ వాటర్ పైప్ లైన్స్ కావచ్చు, డ్రైనేజ్ వాటర్ పైప్ లైన్స్ కావచ్చు, మొబైల్ ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ కేబుల్స్ కావచ్చు, ఎనీ చూసుకొని జాగ్రత్తగా ఎక్స్కవేట్ చేసుకోవాలి, వాటికి డ్యామేజ్ జరగకుండా ఎక్స్కవేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, కాంక్రీట్ ఇన్ ఫౌండేషన్. ఓకే, ఫౌండేషన్ కాంక్రీట్ ఈజ్ జనరల్లీ అలౌడ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ 30 cm or 300 mm, which proportions 1:4:8 or 1:5:10 and the measured in cubic meters. ఫౌండేషన్ కాంక్రీట్ జనరల్లీ ఎంత థిక్నెస్ ఉంటుంది అంటున్నాడు? 30 cm థిక్నెస్ ఉంటుంది అంటున్నాడు. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రపోర్షన్స్ 1:4:8. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు రేషియో, సిమెంట్ శాండ్ అగ్రిగేట్స్ అవి. 1 సిమెంట్ 4 times ఆఫ్ శాండ్ 8 times ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్. ఓకే, మనం దీని యొక్క మెజర్మెంట్స్ అనేది క్యూబిక్ మీటర్స్లో చేసుకుంటాం. లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ డెప్త్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇన్ ఫౌండేషన్ కాంక్రీట్ కోర్స్ అగ్రిగేట్ సైజ్ యూజ్డ్ ఆర్ 40 mm. మ్యాక్సిమం సైజ్ వచ్చేసి 40 mm వరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, బిఫోర్ లయింగ్ ది కాంక్రీట్ బెడ్ లెవెల్, శాండ్ ఫిల్లింగ్ sinking fund must be done and checked properly. Okay, next, brick or stone masonry with cement mortar. Okay, the quantity of masonry can be calculated easily by multiplying the length and breadth, depth. Length into breadth into depth, and the same as and the units are in cubic meters. Generally, brick masonry constructed with cement mortar. Okay, units are meter cube. Generally, brick masonry constructed with cement mortar proportions is 1:6. 1 cement, 6 sand. Okay. Next point. While construction desired quality, vertically, the bond proportion is to be maintained. మనము బ్రిక్ వర్క్ వాల్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు క్వాలిటీ అండ్ వర్టికల్లీ ద బాండ్ ప్రపోర్షన్ ఈజ్ టు బి మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద క్వాంటిటీస్ necessary deductions are to be made for opening like doors, windows, ventilators, cupboards. ఓకే, ఎందుకంటే మనం బ్రిక్ వర్క్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు డోర్స్ దగ్గర అండ్ సేమ్ టైం విండోస్, వెంటిలేటర్స్ ఇవన్నీ ఓపెనింగ్స్, అక్కడ ఎటువంటి బ్రిక్ వర్క్స్ ఉండదు, అందుకని మనం డిడక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, క్యాలిక్యులేటింగ్ ది క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఫ్లోర్ సపరేట్లీ ఇఫ్ ద బిల్డింగ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ ఫ్లోర్. ఓకే, బిల్డింగ్ అనేది ఒక ఫ్లోర్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే ఈ బ్రిక్ వర్క్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది బిల్డింగ్కి సపరేట్గా చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఫ్లోర్ టు ఫ్లోర్ అనేది బ్రిక్ వర్క్ క్వాంటిటీ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే,
Next one, dam proof course, DPC. Okay, DPC is provided over basement to arrest rising of moisture to superstructures usually of 25 thick width. ఓకే, డిపిసి అనేది మనకు ప్లింత్ బీమ్కి అబోవ్ అండ్ సూపర్ స్ట్రక్చర్కి బిలో ఉంటుంది. దీనికి వర్క్ ఏంటంటే గ్రౌండ్ నుంచి ఎటువంటి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ సూపర్ స్ట్రక్చర్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఈ డిపిసి అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, దాని విడ్త్ ఎంత ఉంటుంది, దాని డెప్త్ ఎంత ఉంటుంది అన్నాడు, 25 థిక్. ఓకే, సెంటర్ టు సెంటర్. ఓకే, ఈ రేషియో వచ్చేసి 1:1.5:3 by adding 1 kg of వాటర్ ప్రూఫింగ్ కాంపౌండ్ అనేది మనం 1 kilo అనేది యాడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, కాంపౌండ్ ఫర్ 1 bag of cement. డిపిసి ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ మీటర్ స్క్వేర్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. ఓకే, రన్నింగ్ మీటర్ అని చెప్పుకోవచ్చామా, రన్నింగ్ మీటర్ చేసుకోవచ్చు, అట్ ద సేమ్ టైం మీటర్ స్క్వేర్లో కూడా మెజర్ చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్. ఓకే, బ్రెడ్త్ టేకెన్ షుడ్ బి బేస్మెంట్ విడ్త్ ఎంతైతే ఉంటుందో డిపిసి యొక్క బ్రెడ్త్ ఆర్ విడ్త్ అనేది సేమ్ అంతే ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, రెయిన్ఫోర్స్డ్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ వర్క్స్, ఆర్సిసి వర్క్స్. ఓకే, ద ఆర్సిసి వర్క్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫూటింగ్స్, కాలమ్స్, ప్లింత్ బీమ్స్, లింటెల్ కమ్ సన్షేడ్స్. ఓకే, ఎక్కడైతే మనం రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది వాడతామో దానంతా రెయిన్ఫోర్స్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ వర్క్ అంటాం. ఓకే, మనం ఫూటింగ్స్లో రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ వాడతాం, అట్ ద సేమ్ టైం కాంక్రీట్ మిక్స్ విత్ కాంక్రీట్, కాలమ్స్ సేమ్, ప్లింత్ బీమ్లు కాంక్రీట్ విత్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్, లింటల్స్లో కూడా సేమ్ కాంక్రీట్ విత్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్. ఓకే, బీమ్స్ అండ్ స్లాబ్ ఎక్సెట్రా. క్వాంటిటీ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బై మల్టిప్లైయింగ్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ డెప్త్. ఓకే, and its units are in meter cube. Next, before mixing the concrete, the following items kept ready. మనము కాంక్రీట్ మిక్స్ చేసే ముందు సమ్ ఫాలోయింగ్ ఐటమ్స్ అనేది ఉండాలంటున్నాడు, చూద్దాం. స్టీల్ బార్స్ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ కరోజన్, స్కేల్స్, ఆయిల్, గ్రీస్ ఎక్సెట్రా. స్టీల్ బార్స్ అనేది కరోజన్కి అండ్ ది స్కేల్స్కి. Okay, next point, steel bars are free from corrosion, scales, oil, greases, etc. Okay, next point, cement mortar blocks of proportions of 1:2 of 25 by 25 placed to get sufficient cover. ఓకే, ఈ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి కవర్ బ్లాక్ సంబంధించిందమ్మా. కవర్ బ్లాక్స్ అంటే మనకు క్లియర్ కవర్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ కవర్ అనేది మీకు ఆర్టీసీలో వస్తుంది. అవుటర్ మోస్ట్ ఫైబర్ నుంచి రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ వరకు ఉండేదాన్ని ఎఫెక్టివ్ కవర్ అంటాం. ఓకే, అదే అవుటర్ మోస్ట్ ఫైబర్ నుంచి సర్ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ బార్ ఉండేదాన్ని క్లియర్ కవర్ అంటాం. ఓకే, ఈ కవర్ బ్లాక్స్ అనేది క్లియర్ కవర్ మెయింటైన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఈ కవర్ బ్లాక్స్కి సంబంధించిన రేషియో ఏంటంటే 1:2 రేషియో, 1 సిమెంట్ 2 శాండ్. ఓకే, వాటికి డైమెన్షన్ వచ్చేసి 25 by 25 స్క్వేర్ బ్లాక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్, మెటీరియల్స్ లైక్ కోర్స్ అగ్రిగేట్ 20 to 6 20 నుంచి 6 వరకు కోర్స్ అగ్రిగేట్ వాడతాం. ఓకే, ఫైన్ అగ్రిగేట్, సిమెంట్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ రెడీ. ఓకే, ఇవన్నీ ముందుగా రెడీ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ట్రాన్స్పోర్టింగ్ కాంక్రీట్ ఎక్విప్మెంట్ లైక్ లిఫ్ట్స్, నెక్స్ట్ షెడ్స్, టకరాస్, నెక్స్ట్ మెన్ ఎక్సెట్రా షుడ్ బి రెడీ. ఈ కాంక్రీట్ని మనము వన్ ప్లేస్ నుంచి అదర్ ప్లేస్లోకి క్యాష్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ కూడా రెడీ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, మిక్సింగ్ ఎక్విప్మెంట్ షుడ్ బి రెడీ విత్ సఫిషియంట్ ఆయిల్. కాంక్రీట్ మిక్సర్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, ఓకే, అవి కూడా రెడీగా ఉండాలి. నెక్స్ట్, సెంటరింగ్ అండ్ షట్టరింగ్ వర్క్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. ఈ కాంక్రీట్ క్యాష్ చేయకముందే సెంటరింగ్ అండ్ షట్టరింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఐటమ్, రూఫింగ్. ఓకే, రూఫింగ్ ఫర్ ఆర్సీసీ రూఫ్స్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ స్లాబ్ వేరీ ఫ్రమ్ 100 to 150 with minimum grade of concrete is M20 and measured in meter cube
ఓకే, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ డెప్త్. ఆర్సీసీ రూఫ్ యొక్క థిక్నెస్ ఎంత ఉండాలి? మినిమము 100 నుంచి 150 mm విత్ మినిమం గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ వచ్చేసి M20 గ్రేడ్ కాంక్రీట్ వాడతాం. ఓకే, యూనిట్ వచ్చి మీటర్ క్యూబ్. లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ డెప్త్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రూఫ్ ఈజ్ laid with Mangalore tiles or country tiles, or GI sheets or AC sheets measured in meter square. ఓకే, ఇన్ కేస్ మన రూఫ్ అనేది టైల్స్, మ్యాంగ్లూర్ టైల్స్ కావచ్చు, కంట్రీ టైల్స్ కానీ, GI షీట్స్, ఓకే, నెక్స్ట్ AC షీట్స్, ఇవన్నీ ఏ విధంగా మెజర్ చేస్తాం? స్క్వేర్ మీటర్స్గా మెజర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్. నెక్స్ట్ ఐటమ్, ఫ్లోర్ ఫినిషెస్ with ceramic tiles and marbles. Floor finishes. Okay, basement is filled with floor finish అమ్మా, ceramic tiles and marbles వేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ ఫ్లోర్ ఫినిష్ వేయాలంటే ఫస్ట్ మనము బేస్మెంట్ని రెడీ చేసుకోవాలి. ఓకే, బేస్మెంట్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ శాండ్, వాటరింగ్, remaining is filled with sand, watering, ramming is to be done properly before laying bed concrete. ఓకే, బెడ్ కాంక్రీట్ వేసే ముందు శాండ్ ఫిల్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆ శాండ్ని వాటరింగ్ చేసుకొని అండ్ ర్యామింగ్ అనేది ప్రాపర్గా చేయాలి. ఓకే, ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫ్లోరింగ్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై మల్టిప్లయింగ్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్. ఫ్లోరింగ్ని క్వాంటిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం? మల్టిప్లయింగ్ బై ది లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్, అండ్ ఇట్స్ యూనిట్స్ ఆర్ ఇన్ స్క్వేర్ మీటర్స్. ఓకే, ఫర్ లేయింగ్ సెరామిక్ టైల్స్ ఏ లేయర్ ఆఫ్ సిమెంట్ మోటార్ 1:3 రేషియో అమ్మా. ఈ సెరామిక్ టైల్స్ వేసేటప్పుడు సిమెంట్ మోటార్ ప్రస్తుతం కింద దాని యొక్క రేషియో వచ్చేసి 1:3. ఓకే, ఈజ్ టు బి లేడ్ ఫస్ట్ over these tiles are fixed with proper slope to drain water while cleaning. ఓకే, ఈ సెరామిక్ టైల్స్ అనేది ప్లేస్ చేసే ముందు 1:3 రేషియోతో సిమెంట్ మోటార్ని ఫస్ట్ ప్లేస్ చేసుకుంటాం. తర్వాత ఈ టైల్స్ అనేది మనము ఫిక్స్ చేస్తాం విత్ ప్రాపర్ స్లోప్. ఈ స్లోప్ ఎందుకురా అంటే డ్రైన్ వాటర్ అనేది స్లోప్ నుంచి బయటికి అనేది పాస్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, ఫుల్ స్టాప్. Joints are properly packed with different pigments. Okay, for bathrooms rough tiles are to be used. బాత్రూమ్కి వచ్చేసరికి ఆ టైల్స్ అనేది రఫ్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనము వాటర్ పడ్డామంటే మనము కాలు పెడితే జారకూడదు. జారి కింద పడి యాక్సిడెంట్గా కింద పడకుండా రఫ్ టైల్స్ అనేది మనము ప్లేస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఫర్ లేయింగ్ మార్బల్ స్టోన్స్ ఏ లేయర్ ఆఫ్ సిమెంట్ మోటార్ 1:3. ప్రీవియస్ చెప్పింది సెరామిక్ టైల్స్, ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే మార్బల్ స్టోన్స్. ఓకే, సేమ్ సిమెంట్ మోటార్ రేషియో ఈజ్ టు బి లైడ్ అండ్ ప్రాపర్లీ సెట్ ది మార్బల్స్ వెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఆర్ టు బి ప్లేస్డ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ విత్ వైట్ సిమెంట్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, వీటిని ఏ విధంగా ప్లేస్ చేసుకుంటాం? బై యూజింగ్ వైట్ సిమెంట్తో ప్లేస్ చేసుకుంటాం. వైల్ లేయింగ్ బార్డర్ కెన్ ఆల్సో బి యాడెడ్ టు గెట్ ది ప్లీజింగ్ అపియరెన్స్. ఆఫ్టర్ లేయింగ్ ది మార్బల్ ప్రాపర్లీ grindings are to be done to get required smooth finishes. ఓకే, ఈ మార్బల్స్ కూడా సేమ్ సిమెంట్ మోటార్తోనే మనం ప్లేస్ చేసుకుంటాం. దాని యొక్క వైట్ సిమెంట్తో ఫిక్స్ చేసుకుంటాం ఈ గ్యాప్స్ అన్నీ. ఓకే, పైన వచ్చేసి గ్రైండింగ్ అనేది చేస్తాం ఎందుకంటే ఆ స్మూత్ ఫినిషింగ్ కోసం గ్రైండింగ్ చేసుకుంటాం మార్బల్స్ని. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ప్లాస్టరింగ్ అండ్ పాయింటింగ్. ప్లాస్టరింగ్ ఈజ్ డన్ టు ప్రొటెక్ట్ ది masonry అండ్ టు గెట్ గుడ్ అపియరెన్స్. ఓకే, మ్యాసనరీకి ప్రొటెక్షన్గా ప్లాస్టరింగ్ వేసుకుంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం ప్లాస్టరింగ్ వేయకపోతే వాల్ చున్నీకి కొంచెం అనీజీగా ఉంటుంది, అదే ప్లాస్టరింగ్ వేస్తే ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, ప్రొటెక్షన్గా అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం అపియరెన్స్ కూడా బాగా అనిపిస్తుంది. ఫర్ బ్రిక్ మ్యాసనరీ ప్లాస్టరింగ్ ఈజ్ 12 mm థిక్ అండ్ ఫర్ స్టోన్ మ్యాసనరీ ఈజ్ 20 mm. బ్రిక్ మ్యాసనరీకి వచ్చేసి 12 mm థిక్నెస్తో ప్లాస్టరింగ్ చేసుకుంటే స్టోన్ మ్యాసనరీకి వచ్చేసి 20 mm థిక్నెస్తో ప్లాస్టరింగ్ అనేది మనం చేస్తాం. ఓకే, ఫర్ స్టోన్ మ్యాసనరీ అవుట్ సైడ్ పాయింటింగ్ ఈజ్ డన్ విత్ సిమెంట్ మోటార్ 1:3.
Okay, plastering is measured in square meters, that means length into breadth. Plastering inside with cement mortar 1:6 and outside of cement mortar is 1:4 is done. ఎందుకంటే ఇన్సైడ్ వచ్చేసి సిమెంట్ మోటార్ రేషియో చూడండి, అవుట్ సైడ్ యొక్క సిమెంట్ మోటార్ రేషియో చూడండి. ఇన్సైడ్లో వెదరింగ్ యాక్షన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, అందుకు 1:6 తీసుకున్నాడు. అవుట్ సైడ్ వచ్చేసి వెదరింగ్ నేచర్కి ఓపెన్గా ఉంటుంది అది. ఓకే, నేచర్తో కాంటాక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి సిమెంట్ మోటార్ రేషియో 1:4 తీసుకున్నాడు. ఓకే, దట్ మీన్స్ నేచర్తో ఎక్కువ అటాచ్తో ఉన్నప్పుడు ఈ ఏమంటారు ఏమైనా కెమికల్ రైన్స్ పడ్డం వల్ల కానీ సన్లైట్ వల్ల కానీ దాంట్లో స్ట్రెంత్ లాస్ అయ్యి ప్రిసిపిటేషన్ ఫామ్ అయ్యి రాలిపోతుంది. అందుకే సిమెంట్ మోటార్ అనేది శాండ్ రేషియో తగ్గించుకున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లాస్టింగ్ ఫర్ సీలింగ్ ప్లాస్టింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్ మోటార్ ఈజ్ 1:3. సీలింగ్ వచ్చేసి ప్లాస్టింగ్ రేషియో వచ్చేసి 1:3 తీసుకున్నారు. ఓకే, డిడక్షన్స్ ఫర్ డోర్స్, విండోస్, వెంటిలేటర్స్, ఓపెనింగ్స్ done as per the guidelines is given below. ఈ ప్లాస్టింగ్ మనకు బ్రిక్ వర్క్, బ్రిక్ మ్యాసనరీ, స్టోన్ మ్యాసనరీ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అంత ఏరియా మనం ప్లాస్టింగ్ అనేది చేస్తాం. బట్ డోర్స్, విండోస్, వెంటిలేటర్స్ ఏమైనా బ్రిక్ మ్యాసనరీలో ఏమైనా ఓపెనింగ్స్ ఉంటే అక్కడ మనం ప్లాస్టింగ్ అనేది చెయ్యం, అవి డిడక్ట్ చేసుకుంటాం. టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ తీసుకుంటాం, దాంట్లో నుంచి ఈ ఓపెనింగ్స్ యొక్క ఏరియాని డిడక్ట్ చేసుకుంటే మనకు నెట్ ఏరియా వస్తుంది. ఓకే, చూడండి, ఫర్ ఏ స్మాల్ ఓపెనింగ్స్ అప్ టు 0.0 square meters no deductions is made and no additions are made for the jambs, soffits, sills etc. స్మాల్ ఓపెనింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ డిడక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదంటున్నాడు. ఓకే, ఫర్ ఓపెనింగ్ ఏరియాస్ మోర్ దాన్ 0.0 square meters and less than 3 meters square deductions are made for one side only. ఓకే, ఓపెనింగ్స్ అనేది 0.5 square meter కన్నా ఎక్కువగాను 3 meters కన్నా తక్కువగా ఉంటే డిడక్షన్స్ ఆర్ మేడ్ ఫర్ వన్ సైడ్ ఓన్లీ. ఓకే, అదర్ ఫేస్ ఈజ్ అలౌడ్ ఫర్ జామ్స్, సోఫిట్స్, సీల్స్ ఎక్సెట్రా, నో టు టేక్ సపరేట్లీ. ఓకే, సపరేట్గా తీసుకోవడం అవసరం లేదు. ఫర్ ఓపెనింగ్ మోర్ దాన్ 3 square meter deductions are done on both faces of opening sand added the jambs and soffits and sills. ఒకవేళ 3 meters కన్నా ఎక్కువగా ఉందనుకుంటే డిడక్షన్ అనేది చేస్తాం బోత్ సైడ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వైట్ వాషింగ్ ఆర్ కలర్ వాషింగ్. వైట్ వాషింగ్ ఆర్ కలర్ వాషింగ్ అంటే పెయింట్స్ అనేవి. ద క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ వైట్ వాషింగ్ ఆర్ కలర్ వాషింగ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ప్లాస్టింగ్ ఐటమ్. సేమ్ ప్లాస్టింగ్ ఎలా ఉంటుందో దీని యొక్క క్వాంటిటీస్ కూడా సేమ్ అలానే ఉంటుంది, దీని యొక్క యూనిట్స్ కూడా స్క్వేర్ మీటర్సే అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పెయింటింగ్. పేమెంట్స్ విల్ బీ మేడ్ బై మెజరింగ్ ది ఏరియా ఇన్ స్క్వేర్ మీటర్స్, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. ఏరియాస్ టేకెన్ ఫర్ డోర్స్ అండ్ విండోస్ ఫర్ పెయింటింగ్ ఆర్ వార్నిషింగ్స్ ఈజ్ ఆఫ్ అవుటర్ డైమెన్షన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఈ విండోస్కి అండ్ పెయింటింగ్ ఆర్ వార్నిష్ అనేది బయట డైమెన్షన్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇన్ ది స్పెసిఫికేషన్ priming coat, number of coat required and quality of paint required should be clearly mentioned. Okay, for painting doors and windows, appropriate painting coefficient is to be selected and multiplied with area. Okay, next, types of estimate. Okay, there are 3 types. First one, abstract estimate or preliminary estimate. Second one, detailed estimate, and third one, abstract estimate. There are 3 types. మనము సిలబస్ యాజ్ పర్ సిలబస్ మనము మొత్తము డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటాం. డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేట్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ approximate estimate. Approximate estimate is prepared to decide whether the funds available for the proposal is sufficient or not. The rough cost estimate is prepared from the practical knowledge
అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ సిమిలర్ వర్క్స్. ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఎప్పుడు చేస్తామంటున్నాడు? ప్రిపేర్డ్ టు డిసైడ్ వేర్ ది ఫండ్స్ అవైలబుల్ ఫర్ ది ప్రపోజల్ ఈజ్ సఫిషియంట్ ఆర్ నాట్. మనకున్న అవైలబుల్ ఫండ్స్ అనేది సఫిషియెంట్గా ఉన్నాయా, ఉన్నా లేకపోయినా ద రఫ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. ఒక క్వాంటిటీ సర్వేర్ వచ్చేసి అతనుకున్న ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్లో రఫ్గా చెప్పేయచ్చు. మనం ఒక బిల్డింగ్ కడుతున్నామంటే ఇలాంటి బిల్డింగ్ ప్రీవియస్గా సేమ్ ఇంచుమించు డైమెన్షన్స్లో ఎంత అయిందో చూసుకొని ఇప్పుడు మనం కట్టే బిల్డింగ్ కూడా ఎంత అమౌంట్ పడుతుందో ఒక అప్రాక్సిమేట్ కాస్ట్ అనేది చెప్తారు. ఓకే, నాలెడ్జ్ ఆన్ ది సిమిలర్ వర్క్. The estimate is accompanied by detailed report explaining the necessity and utility of the proposal on the basis of this estimate to component sanctioned authority administrative approval. Okay, approximate estimate is also called as pro forma estimate or preliminary estimate or rough estimate. ఈ అప్రాక్సిమేట్లో ఎగ్జాక్ట్ క్వాంటిటీస్ అండ్ రేట్స్ అనేది రాదు, రఫ్గా వస్తుంది. ఓకే, ఎందుకంటే చేసే అతను సిమిలర్ వర్క్ ప్రీవియస్గా చేసిండే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకు ఇప్పుడు జరగబోయే వర్క్ అమౌంట్ అనేది చెప్తాడు రఫ్గా. దానికి ఎక్కువ అనవచ్చు, అమౌంట్ అనేది తక్కువైనా అవ్వచ్చు, చెప్పలేం. ఓకే, పర్పస్ ఆఫ్ అన్ అప్రాక్సిమేట్ ఎస్టిమేట్. ఏంటి పర్పస్? ఇట్ ఈస్ నెసరీ టు నో ది అప్రాక్సిమేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ before a detailed estimate is prepared for the following purposes. Two purposes ఉన్నాయి చూడండి. It is enable a builder or engineers to know whether the cost within the funds available or not. మనకి ఏదైతే అమౌంట్ అవుతుందో ఆ అమౌంట్ మనకు విత్ ఇన్ ద ఫండ్స్లో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం ఈ అప్రాక్సిమేట్ ఎస్టిమేట్తో. ఇఫ్ నాట్, ద ప్లాన్స్ కుడ్ బి మోడిఫైడ్ ఆర్ ఆల్టర్డ్ టు షూట్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఒకవేళ మనకు ఫండ్స్ అవైలబుల్గా లేకుండా ఉంటే ఓకే దాని ప్లాన్స్లో సమ్ మోడిఫికేషన్ అనేది చేస్తాం. ఓకే, అంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ఎనేబుల్ ది గవర్నమెంట్ టు స్టడీ అన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది ప్రపోజల్ అండ్ వేర్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ వర్త్ వైల్ నాట్, వేర్ ది నెట్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎర్న్డ్ జస్టిఫైడ్ ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఆర్ నాట్. Next, method of approximate estimates. There are three methods in approximate estimate and plinth area method and cubic content method and service unit method. Okay. Next, plinth area method. In this method, we get the cost of the building by multiplying the plinth area by the plinth area rate. Okay. ఈ మెథడ్లో ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తాడు క్వాంటిటీని? కాస్ట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ బై మల్టిప్లయింగ్ ద ప్లింత్ ఏరియా బై ది ప్లింత్ ఏరియా రేట్తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకు ప్లింత్ ఏరియా అనేది టోటల్ అమౌంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. దిస్ మెథడ్ ఈజ్ అడాప్టెడ్ ఫర్ ఆర్డినరీ బిల్డింగ్స్ విత్ 1 or 2 floors. 1 or 2 floors ఉన్న బిల్డింగ్స్ మాత్రమే ఈ మెథడ్ వాడతాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ప్లింత్ ఏరియా. ప్లింత్ ఏరియా ఈజ్ ది build up covered area measured at floor level of the basement. Okay, build up cover area measured at floor level of the basement. The outside measurements of superstructure excluding plinth offset of any. Okay, as per IS 386/1966, the following area include while calculating the plinth area of the building. ప్లింత్ ఏరియాలో ఏ ఏరియాస్ అన్ని ఇన్బుల్ట్ అయితే చూడండి. ఏరియా ఆఫ్ వాల్స్ ఎట్ ఫ్లోర్ లెవెల్స్ ఉన్నటువంటి వాల్స్ యొక్క ఏరియాని తీసుకుంటాం, కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, సెకండ్ వన్, ఇంటర్నల్ షాఫ్ట్స్ ఆఫ్ శానిటరీ ఇన్స్టలేషన్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 2 square meters. ఓకే, 2 square meter ఏరియా కన్నా దాటకుండా ఉంటే శానిటరీ ఇన్స్టలేషన్ కూడా తీసుకుంటాం దేనిలోకి? ప్లింత్ ఏరియాలోకి. లిఫ్ట్, ఎయిర్ కండిషనింగ్, డక్ట్స్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ దీనిలోకి వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ప్రోచెస్ ఆఫ్ నాన్ క్యాంటిలివర్ టైప్స్. ప్రోచ్ ఈజ్ కవర్డ్ స్ట్రక్చర్ సపోర్టెడ్ ఆన్ పిల్లర్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ పెడెస్ట్రియన్ ఆర్ వెహికులర్ అప్రోచ్ టు ది బిల్డింగ్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్, ఏరియా ఆఫ్ బార్సిటీ
at terrace level. Bursity means any cover spaces opening in one side. ఓకే, ఏదైనా ఒక స్పేస్ అనేది ఒక సైడ్ కవర్ అయ్యి ఇంకొక నుంచి ఓపెనింగ్గా ఉంటే దాన్ని బర్సటీ అంటాం. ఓకే, కన్స్ట్రక్షన్ ఆన్ వన్ సైడ్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆన్ టెర్రస్డ్ రూఫ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ సెటర్ డ్యూరింగ్ ది రైనీ సీజన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది ప్లింత్ ఏరియా. ప్లింత్ ఏరియాలో ఏమి ఇంక్లూడ్ కావాలంటున్నాడు? ఏరియా ఆఫ్ లాఫ్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ అన్ఎన్క్లోజ్డ్ బాల్కనీస్. అన్ఎన్క్లోజ్డ్ బాల్కనీస్ కూడా దీనిలో ఇన్బిల్ట్ అవ్వవు. నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్చరల్ బ్యాండ్స్, కార్నిసెస్, సన్సెట్స్. నెక్స్ట్ డోమ్స్, టవర్స్ projecting above the terrace level. నెక్స్ట్ బాక్స్ లోవర్డ్ అండ్ వర్టికల్ సన్ బ్రాకెట్స్. ఈ ఏరియా అనేది ఇన్బిల్ట్ అవ్వవు, అంటే అది మేము కన్సిడర్ చేయము. ఓకే, ప్లింత్ ఏరియా రేట్. Plinth area rate can be obtained from similar building which were constructed in nearby locality recently with this same specification. ప్లింత్ ఏరియా రేట్ ఎలా తీసుకుంటామంటే సేమ్ మనం ఇప్పుడైతే బిల్డింగ్ ఏదో కడుతున్నామో దానికి సిమిలర్గా ఉండే బిల్డింగ్ని మనం లోకాలిటీలో కట్టింటారు కదా, దాన్ని తీసుకుంటాం. ఓకే, ప్లింత్ ఏరియా రేట్ depends upon the type of floor, variety of fixature in bathrooms, types of finishings, whitewash or distemper or Birla white or plaster of Paris, etc. ఈ ప్లింత్ ఏరియా దేని మీద డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ బాత్రూమ్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లోర్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్, నెంబర్ ఆఫ్ స్టోరీస్, types of woodwork, types of show cost, quality and quantity, aspects of material and labor. ఈ పాయింట్స్ మీద ఈ ప్లింత్ ఏరియా అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ద అప్రాక్సిమేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఏ బిల్డింగ్ హ్యావింగ్ ఏ ప్లింత్ ఏరియా ఈజ్ 10 square meters and the rate is 9,000 rupees per meter, worked out 9 lakhs rupees. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారమ్మా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి cubic content method. Cubic content method. In a building, cubic contents are calculated by multiplying the plinth area of the building by the height between the floor level of basement and top of the roof level. This method used for the multi-story buildings and for sloped roofs. ఈ మెథడ్ అనేది మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్స్కి అవుతుంది, బట్ స్లోప్ రూఫ్స్ ఉన్న బిల్డింగ్స్కి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి. క్యూబిక్ కంటెంట్స్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై మల్టిప్లయింగ్ ది ప్లింత్ ఏరియా ఆఫ్ ది బిల్డింగ్. ప్లింత్ ఏరియా ఆఫ్ ది బిల్డింగ్తో హైట్ దేన్ని మల్టిప్లై చేసుకోవాలి? హైట్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. హైట్ బిట్వీన్ ది ఫ్లోర్ లెవెల్ ఆఫ్ బేస్మెంట్ అండ్ టాప్ ఆఫ్ రూఫ్ లెవెల్. ఈ హైట్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకు క్యూబికల్ కంటెంట్ మెథడ్ యొక్క అమౌంట్ ఎస్టిమేట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్, ఫ్లాట్ రూఫ్స్. హైట్ ఫ్రమ్ ప్లింత్ లెవెల్ టు టాప్ ఆఫ్ ది రూఫ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ది పారాపెట్స్. ఓకే, పారాపెట్స్ డిడక్ట్ చేసుకుంటే వచ్చిన హైట్ అమ్మ ఫ్లాట్ రూఫ్ అంటాం. నెక్స్ట్ పిచ్డ్ రూఫ్. హైట్ ఫ్రమ్ ది ప్లింత్ లెవెల్ టు హాఫ్ హైట్ ఆఫ్ ది గ్యాబెల్. నెక్స్ట్ approximate cost of the building is equal to cubic contents into cost, or cost of the building equal to volume of building into rate per unit value. మన ఇష్టం. దాని 2 ఫార్ములాస్తో మనకి ఏది యూజ్ఫుల్గా ఏది మనం చేయగలమో సందర్భాన్ని బట్టి చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ పాయింట్, కాస్ట్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఈజ్ అరైవ్డ్ బై considering newly constructed building is nearby locality or vicinity with same specifications. Okay, చూడండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ సర్వీస్ యూనిట్ మెథడ్. లాస్ట్ పాయింట్ చూడండి ఇక్కడ. ఇన్ దిస్ మెథడ్ మోర్ అక్యురేట్ దాన్ ది అదర్ 2 methods. ఈ మెథడ్లో రిమైనింగ్ 2 methods కన్నా అక్యురేట్గా వాల్యూస్ వస్తాయంటున్నాడు. ఓకే, ద కాస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ కోర్స్, cornices and corbelling etc. is neglected.
The approximate cost of building of cubic content is 3 cubic meters at 18,000 rupees per cubic meter. Total amount is 54 lakhs rupees. Okay. Service unit method. In this approximate cost of building is equal number of service units into cost of one service units. Okay, simple గా ఉంటుంది చూడండి. Service unit for different structure are given below. Okay, types of structure and service unit. School building ఎలా మనం డిజైన్ చేస్తాం, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని బట్టి డిజైన్ చేసుకుంటాం. టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్లో స్కూల్ బిల్డింగ్, సర్వీస్ యూనిట్లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. హాస్టల్ బిల్డింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. హాస్పిటల్ బిల్డింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్స్, హాస్పిటల్ మాత్రం బెడ్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటామండి. నెక్స్ట్ ఆడిటోరియం నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్. వాటర్ ట్యాంక్ నెంబర్ ఆఫ్ లీటర్స్. రోడ్స్ పర్ కిలోమీటర్. కల్వర్ట్ అండ్ బ్రిడ్జెస్ పర్ మీటర్ ఆఫ్ స్పాన్. ఎలక్ట్రిషియన్ వర్క్ పాయింట్ బేస్డ్. ఎలక్ట్రిషియన్ వర్క్ని హౌ మెనీ పాయింట్స్ ఏమో ప్లేస్ చేస్తే మనం తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ పైప్ లైన్ వర్క్ పర్ మీటర్. పవర్ ప్లాంట్ మెగా వాట్స్. ఈ విధంగా మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ 10 bed హాస్పిటల్ ఈజ్ 50,000 rupees. పర్ బెడ్ బికమ్స్ 10 bed హాస్పిటల్ వచ్చేసి 10 beds హాస్పిటల్ ఈచ్ బెడ్ వచ్చేసి 5,000 rupees, 50,000 rupees పర్ బెడ్. బికమ్ టోటల్ అమౌంట్ వచ్చేసి 10 into 50,000, 5 lakhs rupees. Next second one, detailed estimate. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం మనము ఈ బిల్డింగ్ మనము యాజ్ పర్ సిలబస్ మనము డీటెయిల్ ఎస్టిమేషన్ చేస్తాం మొత్తం. ఓకే, డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్. ద డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేట్ ద క్వాంటిటీస్ each items of work such as earthwork excavation, bed concrete, brick masonry, etc. Detailed estimate the quantities each item of work such as earthwork excavation, bed concrete, brick masonry, etc. are calibrated. Detailed estimation లో all items అనేది మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటామండి. ఓకే, the dimensions of length and breadth, depth or height are read off from the drawings and entered in the prescribed proforma as given below. Detail estimate చేసుకోనికి prescribed proforma ఉంటుందండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఐటమ్ నెంబర్, డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్, నెంబర్స్, లెంత్, బ్రెడ్త్, డెప్త్, క్వాంటిటీ, లాస్ట్ వన్ టోటల్ క్వాంటిటీ. మనం ప్రతి ఒక్క డిస్క్రిప్షన్కి యూనిట్స్ కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయండి, యూనిట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేట్ quantities are worked out in order in which the construction proceeds. Similar works are grouped at one place and sum the total contents. Okay na? Next, necessity of detailed estimate. Based on approximate estimate of project, administrative approval is accorded. For getting technical sanctions is detailed estimation is prepared. Okay, units important అండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ abstract estimate. The estimate gives the exact cost of the project. For preparing abstract estimate we need, okay, quantities of items arrived in detailed estimate, rates of items arrived in analysis of rates by using the schedule of rates and data. Okay, necessary of LS provisions is made for PT supervisions, contingencies and unforeseen items. Next one, the proforma of abstract estimate is item number, quantity, description of item, rate per unit, how much value, any units ki. Okay, total amount means rate multiplied with per values. Okay, next, difference between the detailed estimate and abstract estimate. Gives the quantities of each item of work. Okay, abstract lo chesi gives the cost of each item of work. చూడండి, డీటెయిల్ ఎస్టిమేషన్లో క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఐటమ్స్ వస్తాయి, అబ్స్ట్రాక్ట్లో ఏమొస్తున్నాయి చూడండి, గివ్స్ ది ఈచ్ ఐటమ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్క్, ఈచ్ ఐటమ్ యొక్క కాస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, గివ్స్ ఐడియా ఫర్
ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ డీటెయిల్ ఎస్టిమేషన్లో. నెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వచ్చేసరికి గివ్స్ ఐడియా ఫర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ మనీ ఫర్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్, డిజైన్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేట్. డీటెయిల్ ఎస్టిమేషన్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే డ్రాయింగ్స్ అండ్ డిజైన్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. ఓకే, అబ్స్ట్రాక్ట్లో వచ్చేసి డేటా అనాలిసిస్ ఆఫ్ రేట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎస్టిమేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేట్ ఎస్టిమేట్, ఇట్ ఈస్ రఫ్ ఎస్టిమేట్. అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎస్టిమేట్ అనేది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది అప్రాక్సిమేట్ ఎస్టిమేట్ అండ్ డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్. అప్రాక్సిమేట్ ఎస్టిమేట్ ఈజ్ ది రఫ్ ఎస్టిమేట్, డీటెయిల్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్ ఎస్టిమేట్ అమ్మా. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్, డీటెయిల్డ్ డ్రాయింగ్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అప్రాక్సిమేట్లో వచ్చేసి డీటెయిల్డ్ డ్రాయింగ్స్ అనేది అవసరం లేదు. అండ్ డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేట్లో డీటెయిల్డ్ డ్రాయింగ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ టు గెట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్. డీటెయిల్ వచ్చేసి టు గెట్ టెక్నికల్ శాంక్షన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్, అప్రాక్సిమేట్లో టైమ్ కన్జ్యూమింగ్ ఈజ్ లెస్, డీటెయిల్లో టైమ్ కన్జ్యూమింగ్ ఈజ్ మోర్. నెక్స్ట్ టాపిక్, estimation procedure ఆర్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎస్టిమేషన్. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్, ప్రిపేరింగ్ డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేట్ వైల్ ఇన్వాల్వింగ్ ది టేక్అవుట్ మెజర్మెంట్ ఫ్రమ్ ది డ్రాయింగ్స్ అండ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ వేరియస్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్. Preparing data involve calculating the rates of each item of work at site. Third point, preparing abstract estimate which involves in calculating cost of each item and calculating total cost of structure including LS provisions. Okay, some provisions among provisions for different building services etc. as a percentage of structural cost may be given follows. ఇప్పుడు సమ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ వర్క్ వచ్చేసి టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్లో సమ్ పర్సంటేజ్ తీసుకుంటామండి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్, వాటర్ సప్లై అండ్ శానిటరీ అరేంజ్మెంట్స్కి 12.5% తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనము ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి 1 crore రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది అంటే దాంట్లో 12.5% ఆఫ్ అమౌంట్ అనేది వాటర్ సప్లై అండ్ శానిటరీ అరేంజ్మెంట్స్కి యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ 7.5% యూజ్ అవుతుందండి టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్లో. నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఫీచర్స్ 0.5 to 1% ఖర్చు అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఆఫ్ రేట్స్ అనేది అప్ అండ్ జరుగుతుంటాయి కదా, మెటీరియల్ యొక్క రేట్స్ అనేది, దానికి 3 to 5%. వర్క్ ఛార్జ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ 2 to 3%. కాంట్రాక్టర్ మార్జిన్ 8 to 10%. Pretty supervisions and contingencies 2 to 3%. Unforeseen items, some items అనేది మన తెలియకుండా తిరిగిపోతూ ఉంటాయి, 2%. Temporary sheds for storing cement, watchman quarters etc. ఓకే, ఈ క్లాస్కి సరిపోతుందండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో అగైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఏ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే.